Okay, let's discuss flat files. So any doubts yesterday? I mean, flat files lo list file gaani, indirect, I mean, flat file load gaani, fixed width gaani, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఫిక్స్డ్ విత్ అయితే నేమ్స్ మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను చెక్ చేశాను, అదొకటే ఆప్షన్. నేమ్స్ అయితే మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్, how to generate a flat file from using Informatica Cloud. Okay, Okay. so I'll take a new mapping. Underscore employee underscore tgt. Okay, target flat file folder is runtime environment. A task we are creating. Okay, sorry. Okay, let's take employee as a source. So single object only. So I'm just selecting what are the columns available. Oh, this fields. Okay, now we are good with the expression, I mean source. So if you want to add some audit columns, so if these are all incoming fields. If you want to delete any incoming fields, you can delete here also. Okay, so if you want any rules here also, you can put. Okay, prefix or suffix, you can just name it here. Okay, expression, so I'll create a 2 columns for the audit. So one is
created by. Okay, string it will be like 50. Okay, configure. So built-in functions, not functions. Is it? No. System variables, right? Yeah, system variables, current mapping. Validate, okay. And other one is created date. Okay, configure system system. Okay, now we have to, so in incoming columns as well as output ports here. Then we will select a target. Target, we can select a flat file, single object, select. So see, if the file is there, you can use target object existing, otherwise create a new at runtime. Okay, and in the special characters use, so if you want to use the dynamic file, so dynamic file in the sense, so you can give the any column. Okay, any column as a column or something, you can, like what we are doing in the dynamic file creation, right? Same thing, you can use it. Okay, otherwise just give the file name. File name is equal to employee ff.csc. Okay, for now I'm just using the skip rounding the decimals, double the double. Okay, formatting options, you can see which format you need, comma separator or tab separator, column, semicolon, whatever you want, row limiter. Okay, double quotes, text qualifier, right? You can use the double quotes. Okay, these are all normal what we see in the file properties. Okay, so we selected, if the file is not there, it will create. Okay, header file, file name, wheel names. Okay, so you can, if you want to put any commands also, you can use the command here. So output file directory we need to give. I have created somewhere target files, right? Yeah, this. So you can give this and employee ff.csc. Okay, save and run. It's processed 107 records. Let's see if file is created or not. See, this is just now created. Okay,
is the file. So for text, it will come as a text qualifier, right? The double quotes will come. If you don't want it, you can just give it. So this is coming as a current mapping name because of we are running the mapping. If you run the task, it will get the current mapping name also. Any doubts? So if you, let's create a dynamic file also. For now, I mean, for the dynamic name and all. Any doubts so far? None. Yes. No. Okay. So now we can copy the same mapping. Mapping name empty. So this copy to dynamic file generation. So for dynamic file generation, what transformation will use in Power Center? Transaction. Along with the transaction control, ఇంకేం వాడతాం? Starter కూడా వాడతాం కదా. Okay. So let's use starter. Okay. So short based on department ID. Okay. So you can see all options here. Case sensitive, if you want to distinct, these are all options here. Okay. Then we can just map it to expression. So in expression, we need to create a variable port and all, right? So let's create a variable port first. Okay. So comparison, right? Variable underscore so department is take decimal. Okay. Is it decimal? Department. Decimal. Okay. So decimal configure. So variable port, we can just assign department ID. Okay. Okay. One more port, we need to, this is output port. Flag, comparison flag, right? Output underscore comp underscore flag. Okay, string 10 సరిపోతుంది. Okay. So it should be okay. So configure, you can write expression if department ID is equal to department ID not is equal to then y. Okay.
else no. Okay, so we got a flag. Then we can take a transaction control here. Okay, so just connect it to transaction control. So incoming fields, what we have, all right. So flag we need. Okay, transaction control. If value changes, oh, directly we can give it here. Okay. If value changes, or otherwise we can give the advanced options. Okay, advanced options if statement. So if flag is equal to y, in which let's see, 1 second. So then, okay, directly we can write it here. Maybe in that case, we can just field. So we can directly give the department ID here. If the department ID changes, then commit before, otherwise commit. Okay, it's straightforward here. You no need to create a flag and all here. So okay, so let's remove this column, not required. Comparison and all not required. Okay. Yes. Okay, so if you see so we have a shorter based on the department. So it will come here. If the department ID value changes, it will commit. Okay. So advanced we have only this one. Now, so we need to generate a file with the dynamic, right? So for that, we'll go with the target. Okay. Select. So here you can see the so create a new at runtime. So you can use a dynamic file name. So whatever you want, you can just write it. Okay. So department ID. Okay, department ID. Okay. So DPT. Okay. Department ID dot CSC. Okay. Validate. Okay. Okay. Yes. So we change the name. So if you want any advanced options, no, right? No. Save and run. So it should create the dynamic files. Okay. Based on the department.
So it's completed. You can see the files. So this is created today, and all the till here it's created a file. Okay, if you see this way, see all files we have, all data department. Any doubts? Using transaction control, we can dynamic file. Clear, right? Clear or not? Yeah, clear. Okay, next. So target flat file అయిపోయింది, flat file generation అయిపోయింది. What next? What are the other topics we have? Okay, topics ఉన్నాయి. Okay, let's go. Okay, let's create a replication task. Okay, so we have a two types of task in IICS. Okay, so you can see synchronization task. So we have seen that mapping task. Okay, this is masking task, replication task. Okay, these types of transformation tasks we have. Integration, two sources with energy. Oh, so many. So directly we can take it. Okay, cleansing. Warehousing. So like these transformations already we have Power Center, but no one is using, right? So they are using only mapping task. Okay, so let's create a first ring replication task. So replication task is used to replicate the data from the source. So it will, I mean, if you want to replicate, like if you want to take a backup, complete schema, if you want to take some of the tables, complete backup, then you can go with the replication task. So here you cannot use any transformations in between source and target. You can just take a backup. That's it. Okay, let's create. Okay, you can give the name. So replication task. So I want to replicate the HR schema. Okay, HR schema, some tables. HR schema. Okay, so description on it. Source connection you need to give. So in the replication task, we cannot use the flat file. Okay, remember in replication only for relational database. Okay. Okay, so application task name, folder, source name, we can take a system. All object view. Schema name we can give it here. Okay, let's give the schema name. So schema, I'll give it directly here. Okay. Okay. So that HR schema will be reflected. Okay. So include object. So if you want all object, you can check the all object, exclude object, whatever you want. You can. I'm just selecting the include object. So whatever tables you need, you can just department, locations, regions, so countries. Okay, these tables. So if you can define which one runs first also. So if you want locations first or like that. So employees, department, locations like that. I'm just selecting. Okay. So cancel process the remaining. If the error occurs while processing the object,
cancel processing the remaining objects, or if any occur, continue processing the remaining records. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మిగతా అన్ని ప్రాసెస్ అయ్యేలాగా మనం ఆప్షన్ సెటప్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో టార్గెట్ కనెక్షన్. సో టార్గెట్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫ్లాట్ ఫైల్. ఎనీథింగ్ replication లో you can use the target as a flat file. Okay, but now I'm just using the September. So tables will be like, okay, so whatever the prefix you need. So SF అంటే table తో వస్తాయి. Bulk load కావాలా వద్దా, you can select if you want. Otherwise, if you have indexes, you cannot go with the bulk. Otherwise, you can go with the bulk. Okay, so load type. Oh, we don't have options actually. In real time, we'll get these options. Okay, so as your trial version, right? I mean free version, right? You don't have options, so these options will be disabled. So usually these options will be enabled. You can choose incremental load after initial run. Okay, initial full load, incremental load after initial partial load, incremental rows selected which modified. So full load each run. Remove the detected columns, rows, retain the detected columns. So if you want to keep the, so for example source లో ఏదైనా కాలమ్స్ డిలీట్ చేస్తే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ దోస్ రోస్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్. ఎవరైనా డిలీట్ చేస్తే అవి వద్దనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ డిలీట్ ఇన్ టార్గెట్ ఆల్సో. సో ఎలా అంటే source లో ఏదైనా డిలీట్ చేస్తే target లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ ఎనీ కమిట్ సైజ్ యూ కెన్ జస్ట్ చూస్ ఇట్, అదర్వైజ్ నో ఇష్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్. So if you want to any field exclude, you can just select field exclude also. But we are mostly we are taking backup. That time we'll go with the replication. So no need to select anything here. So process all rows or process 100 rows only. Okay. If you want to filter, if you want to fill any filters, you can just use it. How many filters you need? I mean, how much data you need? You can just use it. Okay. Next. So if you want to put on schedule, you can just put the schedule also here. I mean, which time you need to run. So if you want to any notification, you can just use the notification also here. Okay, I told you, right? Failure email notification, warning email. So that you need to create a email task over there. You can just use it here. Okay. So processing command, processing command, maximum log files. Okay. So if how many logs files you want to save, that you can save it. In Power Center also you have seen, right? Default option Power Center it will be 0. You need to change whatever you want. Here it is default option will be 10. Whatever you want, you can change it. Finish. Or just default notification. Okay. Saving. So replication task, HR schema. Okay, what are the tables we are processing here? General command. Stop on error, continue. Okay, it's like a continue processing and stop on error 0. Okay, let's run it. So you can see all 5 tasks will become here. So each table, so employee, countries, department, locations, region. So replication task, you can use multiple tables, right? Multiple, I mean, entire schema also we can create on one single task. But if you go with the synchronization task, it should be only one table at a time. Okay. So we can consider as a replication task. I mean, synchronization task is a subtask of replication task. Okay, let's see once it is completed.
సో ఇంటర్వ్యూలో ఎంతకంటే ఎక్కువ ఏం అడగట్లేదు, ఓకేనా. సో వీ కెన్ జస్ట్ టెల్ వీ వర్క్డ్ ఆన్ ఏ డేటా ఇంటిగ్రేషన్, okay, not on the application integration. You can see it here, right? So this is a data integration, this is application integration. So application integration is the different, data integration is the different. Data integration is almost the same as Power Center. Okay, this is monitor. You can just say I worked on services only, data integration and monitor. Remaining we are not using till now. Okay. So if you are using a real time, so it will be run at a time because it's a trial version, right? That is the reason just running one by one. Okay, employee is completed. So you can see the tables here in September. SF underscore, see, SF underscore countries department apply. These tables are all created. Okay, any doubts in the replication task? So you can see the same data. If you want to see the data, it is same data as for the HR schema. Okay, any doubts? Okay. Okay. సో ఇవన్నీ మీరు అట్లీస్ట్ ఒకసారన్నా క్రియేట్ చేస్తేనే గుర్తుంటాయి, లేకపోతే ఏం గుర్తుండవు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎనీ డౌట్స్? నో, రైట్? ఓకే, లెట్స్ గో విత్ ద synchronization task then. సో న్యూ టాస్క్, synchronization task. హలో, అన్న. హలో అన్న. వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే, ఐ డోంట్ నో, సడన్లీ ఇంటర్నెట్ got disconnected. Okay. You are also seeing my screen, right? లేదన్నా. నో అన్న. Screen share stop. Is it fine now? ఓకే. Yeah. Okay, so let's create a synchronization task. Okay, create. So synchronization task, you can use EMP table. Okay, so task operation, so whatever you want. Okay, is it insert, update, whatever you can do it. So if you select insert, you can see the target connections with the flat file. Otherwise you can select insert as update, you don't see any target file system. Okay, next. Okay, connection, see, you can see a flat file connection also. If you select, okay, wait, oh, this is source, right? So source, you can select anything. Okay, so source, you can select anything. So for now I'm just selecting system with Oracle HR schema. So if you want to single or anything, you can just select anything or anything you want. So I'm just selecting employees. Okay, you can see the data also. Next. So see, here you can see only the relational connection because we are selecting insert else update. So if you select insert only, then you can see the flat file connection also. So based on your requirement, it will come. Flat file we can't do update, right? That is the reason it's not coming for the insert else update option. So I'm just selecting insert offset, insert else update. Okay.
So did we use okay, folder, okay. So connection, we can take it as September. Okay, so I'll select SF employee because it is same structure as the HR schema, right? I'm just selecting that. Okay. Next, if you want to use any data filters, you can choose it. Okay. If you want to put any filters. So here it's automatically mapped. Okay. So if you want to write any expression here, you can just write it. Okay. Here it is a column, direct mapping column. You can just use any. Okay. Here also you can use, if you want to add a maplet also, you can use a maplet. So but for now we don't have a maplet created here. So if you want to create any maplet, it will come here. You can just map it. Okay. So you can see, right? So what is the source column? What is the target column? What is the mapping? Expression mapping. Okay. Clear? Okay. Yeah. Okay. Next. So if you want to schedule, you can schedule it. Okay. Same other. This is like a session level properties. Okay. Finish. Let's truncate the table. SFN employees. So truncate issues table. SF underscore employees. Okay, table truncated. You don't see any data here. Okay, let's run the mapping. Synchronization task. Okay. Payment key ఏమన్నా define చేయాలా? So it's already there in. Oh, okay, target lo లేదు కదా. Okay. So let's run. We'll see how will it get any error or not. So maybe first time it will complete because we don't have any data in the target. So it will go for the insert operation only, right? So warning. So all processed, but we'll get a warning. What warning we get? We'll see. So target table has no key specified. So okay. Okay. So it will not go to any records into target because of that target does not have any key. So let's create a key. Okay. Constraints. Okay, actions constraint. So add a primary key. So pk emp id. Okay. So column employee id apply. Okay. Column headed data. You don't see any data. So let's go to here. Synchronize task. Edit. Field mapping. Okay, synchronize task. Edit. Field mapping. Why it's not going there? Okay. Okay. Source.
Okay, here we can just refresh fields. Okay, now we can see the key here. Okay, so finish. So saved successfully, run. Okay, it's processed 107 records. Okay, Okay. so any doubts? Replication task, synchronization task. So if you take any interview, they'll ask about the two tasks only. Okay. Next, what other topics we have? ఇంకేమేం పెండింగ్ ఉన్నాయి క్లౌడ్లో? సో పవర్ సెంటర్ టాస్క్ జస్ట్ రేపు ఒకసారి XML ఇంపోర్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో టాస్క్లో సో పవర్ సెంటర్ టాస్క్ ఒకటి ఉంది. డైనమిక్ మ్యాపింగ్ టాస్క్ ఇంకొకసారి కూడా చూద్దాం. సో మాస్కింగ్ టాస్క్ నాకు తెలిసి రాదనుకుంటా, ఎందుకంటే మనకు లైసెన్స్ ఉండాలి. మాస్కింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో వెన్ యూ ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ టు టెస్ట్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైడ్ సమ్ డేటా దెన్ విల్ గో విత్ ద మాస్కింగ్ టాస్క్. సో ఏదైనా కాలమ్స్కి మాస్క్ వేయాలి అంటే ఇప్పుడు, సో యూ కెన్ సీ ద మాస్క్ ఆధార్ రైట్. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఓన్లీ లాస్ట్ 6 digits or last 4 digits. Remaining all will be XXS, right? Like that we can use the masking task. Power center task, if you want to run some any power center job, you can run it. Dynamic mapping task, so if you want to, I mean, the dynamic mapping task అంటే ఏంటంటే, సో సోర్స్ టార్గెట్ పారామీటరైజ్ చేస్తాము, కనెక్షన్స్ కూడా పారామీటరైజ్ చేస్తాము. సో రన్ టైంలో మనము ఏ కనెక్షన్ ఇచ్చి ఏ పారామీటర్ అంటే ఏ వాల్యూ ఇస్తే దానికి రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో విత్ సింగిల్ మ్యాపింగ్ వీ కెన్ రన్ ద మల్టిపుల్ టాస్క్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఒక్క మ్యాపింగ్తో మనం ఏ మ్యాపింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ 1-to-1 మ్యాపింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ 1-to-1 మ్యాపింగ్ విత్ అలాంగ్ విత్ ద ఆల్, ఇట్స్ అంటే దీనికాడికి మనం సింక్రనైజ్ టాస్క్ కానీ రిప్లికేషన్ టాస్క్ కానీ వెళ్తారు. సో డైనమిక్ మ్యాపింగ్ టాస్క్ అనేది వెరీ రేరు. సో సింక్రనైజేషన్ టాస్క్ ఉంది, మనకు ఆల్రెడీ రిప్లికేషన్ టాస్క్ ఉంది. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? సో డైనమిక్ మ్యాపింగ్ టాస్క్ కన్నా 1-to-1 మ్యాపింగ్ లెక్కే. ఓకే, సో అది ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఏమన్నా అంటే డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, దాంట్లో ట్రై చేయండి. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టాస్క్ ఇది కూడా సేమే. డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలంటే మూవ్ డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్ విత్ సింపుల్ ఫిల్టర్స్ లైక్ సింక్రనైజ్ మ్యాపింగ్. సో మోస్ట్లీ మనం వాడేది ఇప్పుడు మా దాంట్లో వాడేది అయితే, సో రిప్లికేషన్ టాస్క్ వాడతారు. పవర్ సెంటర్ టాస్క్ వెరీ రేరు, ఎక్కడ ఒకటో రెండు ఉన్నాయి. సింక్రనైజేషన్ టాస్క్ వాడుతున్నారు. మ్యాపింగ్ టాస్క్ 1, 2, 3, 4. సో దీస్ 4 ఆర్ మెయిన్లీ యూజింగ్. మీరు కావాలంటే ఇవి కూడా ట్రై చేసి అడిగి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఓకేనా? చాలు. సో రేపు పవర్ సెంటర్ టాస్క్ చెప్తాను. సో ఓకే, లెట్స్ గో విత్ ద టాస్క్ ఫ్లోస్. సో లీనియర్ టాస్క్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ మ్యానర్, లెట్స్ ట్రై దిస్. ఓకే, లీనియర్ టాస్క్ ఫ్లో, లొకేషన్ ఓకే, ఓకే లీనియర్ టాస్క్ ఫ్లో అట్లాగే ఉండిస్తాను నేను. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్ యూ నీడ్ టు యాడ్. సో you can just add task. How many tasks you can add? So this one, this, okay, one, like that you can add multiple tasks. Okay, if you want to put stop on error, you can put stop on error like this. So sequence, it will run like this.
So if you want how many sessions you can run, you can add like this. Okay, use default notification, whatever you want, just save it. Okay, if you run this, so first it will run, otherwise, okay, so if you want to run both parallel, you can just change the sequence so that it will run both parallel. Okay, ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ నుంచి రన్ చేసుకోవాల్సిందే, లేకుంటే ఇండివిజువల్ టాస్క్ రన్ చేయాల్సిందే. సో మీరు సీక్వెన్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలి, ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే, సో లీనియర్ టాస్క్ ఫ్లో is one of the option. So linear task flow is introduced in the IICS only. Okay, task flow is equal to the power center task workflow. So this is the one. Okay, so run చేస్తే ఇవి ఏ సీక్వెన్స్లు ఉంటే రన్ అవుతాయి అంతే. ఓకే, linear task flow. So what is the other one? So task flow already discussed. So remaining all, so extra options only. Okay, create a task flow with single data integration task. Okay, what are the other components here? Okay, let's discuss this XML files also once. Okay, tomorrow power center task XML files చెప్తాను, so that మోస్ట్లీ కంప్లీట్ చేసినట్టే. ఇంకేం పవర్ సెంటర్లో ఫిక్స్డ్ విత్ కూడా చెప్తాను. సో రేపటితో క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, ఇంకేమన్నా టాపిక్స్ ఉన్నాయా మనం మిస్ చేసినవి కానీ ఏమన్నా? సో XML రేపు చెప్తాను, ట్రై చేస్తాను. XML నేను ఇంతవరకు చేయలేదు, నేను కూడా ఒకసారి చూసుకొని ఒక శాంపిల్ ఫైల్ ఏదైనా ఉందేమో చూస్తాను, సో దట్ వీ కెన్ డిస్కస్. సో ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అన్న సింక్రనైజేషన్ టాస్క్ లో మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ చేయొచ్చా? లైక్ చేయలేం, ఓన్లీ సింగిల్ ఒకసారి సింక్రనైజ్ టాస్క్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టేబుల్. వన్ టైం. ఓకే, సో మీకు ఆప్షన్ కూడా ఎక్కడ లేదు కదా, చూసావు కదా. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ ద టార్గెట్, సో ఇక్కడ నీకు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఎక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది, లేదు కదా. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్, రైట్? ఓకే సో సింక్రనైజేషన్ టాస్క్ యూ కెనాట్ డూ ఫర్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, ఇట్స్ 1-to-1 ఓన్లీ. ఓకే 1-to-1 కాకపోయినా అంటే మనం సోర్స్ లో మల్టిపుల్ తీసుకోవచ్చు, అంటే లైక్ జాయిన్ చేసుకొని తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ సేవ్డ్ క్వరీ, లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎ సోర్స్, రైట్? సేమ్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ ద సింక్రనైజేషన్ టాస్క్ ఆల్సో. ఓకే ఓకే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇంటర్వ్యూలో ఏమేమి అడుగుతారంటే, వాట్ ఈస్ సెక్యూర్ ఏజెంట్? సెక్యూర్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? establish secure connection between the IICS and the డేటాబేస్. database. Okay, it's a securely connected. It's like a middleware between the IICS and database, because we don't, metadata will be stored in the IICS only. That is the reason. So secure agent is installed. Okay na? ఒకసారి అది కూడా గూగుల్ చేయండి, అంటే ఖచ్చితంగా సింటాక్స్ ఏంటి ఏం చెప్పాలని. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింక్రనైజేషన్ టాస్క్కి రిప్లికేషన్ టాస్క్కి డిఫరెన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాస్క్లో ఉంది కదా, లీనియర్ టాస్క్లో డిఫరెన్స్. ఓకే, సో లీనియర్ టాస్క్లలో ఏదైనా సెషన్ ఫెయిల్ అయితే మనం అక్కడ నుంచి రన్ చేయొచ్చా, అదొక క్వశ్చన్. టాస్క్లలో ఏదైనా రన్ అయితే అక్కడ నుంచి రన్ చేయొచ్చా. ఓకే, తర్వాత ఫ్లాట్ ఫైల్ వచ్చేసి డైనమిక్ ఫ్లాట్ ఫైల్ జనరేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, తర్వాత SCD2 ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ IICS. సో ఇవి మోస్ట్లీగా అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట. మోస్ట్లీ ఇవి అడుగుతారు IICSలో, ఎవరైనా అడగాలన్నా కూడా ఇవి అడుగుతారు. ఓకేనా? ఓకే ఇవి ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే
అన్న ఇందాక మీరు ఆ సీక్వెన్స్ లో 1 ఇచ్చారు కదా, అది మళ్ళీ మీరు చేంజ్ చేశారా 1 2కి, లేదా ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోయిందా సేవ్ చేసిన తర్వాత? నేను సేవ్ చేసినట్లేదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది 1 ఇచ్చేసి సేవ్ చేస్తేనే సేవ్ అవుతుంది కదా. నేను ఇందాక సేవ్ చేసి ఇది ఎందుకు మారలేదే? ఓకే. అంటే ప్యారలల్ గా మనం Why it's not saving? Add task. అది ప్యారలల్ తీసుకోవట్లేదండి. సో లీనియర్ టాస్క్లు అంటే ప్యారలల్గా రన్ అవ్వవా? మైట్ బి. ఓకే, లీనియర్ టాస్క్ అంటే మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ మేనర్ దెన్ విల్ గో విత్. ఓకే, ఇది ఒకసారి చూస్తానులే. నేను నాకు తెలిసి మేము ఫస్ట్ వాడింది ఐఎస్ఎస్లో ఇలాగే వాడాము, బట్ అవన్నీ సిరీస్లో అవన్నీ సిరీసే. ఓకే ఓకే, ప్యారలల్ వీ కెనాట్ రన్. ఓకే, కరెక్ట్ మనసు. So if you want to run it in a sequence manner, we'll go with the linear task. If you want to run it parallel, then we'll go with the task flow. Okay, here ఏదైనా ఒక సెషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా, ఒక టాస్క్ ఫెయిల్ అయినా కూడా you cannot run from there. So you need to run from the beginning, otherwise you need to run it individually. Okay. Okay, ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లే. ఓకే, రేపు XML ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము. ఫిక్స్డ్ విత్ పవర్ సెంటర్లో చెప్తాను. ఇంకేమనుకున్నాం? Okay, 1 second. So explore. So if you go with task law, so we have this task also. Data transfer, we can go with the data task. Okay, assignment set as a value field. Okay, notification task is equal to the email task. Okay, here you can send a notification details. See, email to, you can add email here. Okay, whatever you want, you can just write it. Notification task. Okay, command task. So if you want to execute any command, okay, this is command task. Script, if you want to execute any script, command task. File watcher, okay, run as a file watch task. Okay, next ingestion task. ఇదేంటో నాకు కూడా తెలియదు. Embed with the other task. So if you want it, this is like a worklet here. Okay, so if you want to సో వర్క్లెట్ వచ్చేసి సబ్ టాస్క్లో యూ కెన్ డిజైన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ. సరే, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం లేదు ఒకసారి. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకుని రేపు అడగండి. సో దీంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ తెలిసినంత వరకు చెప్తాను. సో విల్ జంప్, ప్యారలల్, డెసిషన్. ఓకే ఓకే దెన్ బాయ్ మరి అయితే.